Hello guys! It's me again, Ninay. Welcome back to my channel. And since Feb Ibig month, I'm going to create a simple date night look inspired by Kathleenlights. I'll be using products locally available dito sa atin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay? So, please watch the video to find out. Okay, so I've already moisturized my skin. So, primer na lang. Ayan. And as you can see, wala talagang kilay yan. Bare. Let's start. Wait. First, we're gonna use this. Masyado siya marumi, but this is the Catrice Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Kasi kung halimbawa, hindi kayo medyo matagal-tagal din yun, mas maganda na to. Merong primer para poreless and medyo tumagal ng onti ang iyong makeup. Alright. Okay. Just gonna put it everywhere, but mainly dito sa T-zone. Ayan. Okay. Yan, na-absorb na siya agad. And hindi siya ganun ka-tacky. But, you know that it's there. Yan. Once it's applied, and nag-sink in na siya ng onte. Mabilis din naman. Groom lang natin ang ating eyebrows. Okay. I'm using the Miniso dual-ended eyebrow pencil. Okay, so I'm using the L'Oreal Brow Artist Pomade in Brunette. Okay, so these days, pina-follow ko lang yung shape ng eyebrows ko. Tapos lalagyan ko muna siya ng parang line sa yung outside edges niya. For me kasi, mas madaling i-fill in yung loob. So, that's how I usually do it. And it takes some time. Ang tagal kong gawin yung kilay ko. Sa kilay pa lang siguro mga parang 10 minutes na yata ako minsan. But I find it most enjoyable to do. Usually yun lang, okay na ako. So, once mukha na siyang kilay, lalagyan ko lang siya ng BYS 5 Palette Matte Eyeshadow Desert Safari. Cost about 399 pesos and mabibili siya sa Watsons. Madalas ko siya makita dun. Yun. Para magmukha siyang mas natural looking at hindi ganun ka-harsh. So, yun yung purpose niya. Next, I'll go in with ginagawa ko siyang eyeshadow primer para kumapit na onti yung ating eyeshadow. Diba? Dual purpose. Yan. Tsaka ma-cancel out din yung kulay ng aking eyelids. Kasi medyo dark siya na onti. Using the third shade in the palette, so we're going to use it as our base for our eyeshadow look. Yan. Normally, hindi ako naglalagay talaga ng eyeshadow. So, pagpasensya nyo na kung medyo parang hindi siya expert levels. Yan lang ang aking makakaya. I tried my best, guys. Really. So, ayan. Yung last shade, I use it to define the eyes. So, lagay lang natin siya sa may outer corners. Nagkakaroon kasi ng depth pagka ganun. So, that's what I did sa magkabilang mata. And later on, i-blend nyo din naman siya.
Lagay lang natin siya sa outer corner. Ayan. So, meron na siyang onting effect. Do the same on the other side. Tapos, i-blend nyo na lang siya. Para hindi naman sobrang para may black eye or panda eyes. Ayan. So, I'm using the Miniso brush to blend the eyeshadows. There you go. Ayan. So, blend lang. Like so. The second to the last eyeshadow, we're going to use it as our eyeliner para medyo soft lang siya. Pwede mo nyo siyang basain para mas kumapit yung eyeshadow. Kasi yung sa akin parang medyo ano pa siya papusyaw. Here we are using the Miniso eyeshadow pencil with brush in the shade number 4. Medyo may pagka gold or champagne color siya. And I use it yan sa may halos sa buong eyelids ko siya nilagay. And I also use it sa inner corners. And minsan ginagamit ko rin siyang parang highlighter. Okay, so the next one is Careline Graph Ink Liner. Yan, just poke your eyes some. I find that by lining the inside of your eyes, lalo na pag maliit yung mata mo, almond shape, mas parang nag-open up siya. Okay, next, i-curl lang natin ang ating lashes. Usually, ginagawa ko siya in 3 parts. Parang sa pinakadulo, gitna, and then sa may tip. Mas parang tawag mo dyan? Fashion 21 to, nabura lang siya. Mascara. Na-influence akong bumili nito ni Anne Klutz. So, this is one of the products na parang sabi niya maganda, kaya yun. I tried it. And it works well sa aking pilit matas. Okay. A few things I like about this is yung staying power niya. Medyo matagal din siya. And it also doesn't smear. Wala kang makikita parang buo-buo sa kanya at the end of the day. So, and madali din naman siyang i-remove yung micellar water or just your soap. Tapos, scrub lang ng onte. Tanggal na siya. Now, let's move on to the rest of the face. So, concealer ulit. Right where it belongs, sa under eyes. Kasi masyadong madilim ang aking under eyes. Medyo light lang yung coverage nito. So, kailangan nyo siyang, you have to go in ng siguro mga 2 or 3 beses para mas maging opaque siya. Still, what am I put myself? Only better. So, here's the trick. Actually, wala akong masyadong makeup things. So, itong BYS matte na to na eyeshadow, Matte Desert Safari. Gamit na gamit ko to kasi I use it for my contour too. So, you can contour your nose if you want. Going very light.
go in with a very light hand lang pag mag-a-apply kayo ng nose contour para hindi naman siya sobrang obvious and mas mukhang natural. Apply the contour on your nose bridge, pati na din sa tip ng nose para ma-define siya. Like so. And I also used this palette bilang my contour. So, dun sa hollow point ng aking cheeks, dun ko na siya nilagay. Finalo ko lang yun. And medyo na heavy-handed ako dito. So, trinay ko siyang tanggalin by brushing it out. Last part. Oh, no, hindi pa. Yung second to the last. Max Factor Miracle Skin Illuminator Chinese. Max Factor Skin Luminizer Miracle Foundation. In the shade Natural 50. In fairness, ito maganda talaga to. I've tried it several times and this one, although hindi siya tumatagal, maganda siya sa skin. Parang kahit na pagpawisan ka na, natural looking yung skin mo, pero meron siyang glow. So, ako, medyo oily yung skin ko. So, pagka ganun ng point, nagbablot lang ako ng onte. Still, na-appreciate ko siya kasi hindi na namamask yung skin mo. Parang napapaganda niya lang, nai-enhance niya ng onte. So, yun. Let's apply it. Okay. With my small angled flat top brush, Noconi, nabili ko to sa Landmark Trinoma. I forgot kung magkano, pero parang mga around 99 pesos or something. So, let's apply our foundation by buffing it onto our skin. Ayan. Okay, so just buff it onto our face. Okay, make sure everything nalalagyan ng foundation. Damay nyo na din yung ears and also yung chin and neck area para hindi naman multo yung itsura. Medyo darker yung sa may bandang leeg tapos ang puti ng face. Dito mukha lang siyang ganun kasi masyado akong malapit sa ilaw. But when hindi naman siya na-hit ng light, mukha naman siyang pantay. Mams, ano tayo? Ayan, konti na lang, malapit na guys. So, let's just apply yung Autumn Clay Blush from the RMK shop. Gustong-gusto ko to kasi very natural looking siya and easy to glide on or apply sa skin. Kahit on top of foundation. So, you might wonder kung bakit nasa ilalim yung contour ko. Ayoko kasi ng sobrang halata siya. Ganun. This is Lipfinity Matte Lip from JCat Beauty. It's LMK 123. Yun yung shade. Sa ilalim, meron siyang Maybelline yung Stay Matte Ink na lipstick. Ba yun? In the shade Seeker. Kaya lang tinanggal ko kasi masyado siyang matapang. So, pinatuhan ko siya nitong JCat. And we are done, mga kababayan. Here is our final look. Very fresh, natural, and romantic.
perfect for a date night. I hope na-enjoy nyo tong makeup tutorial. And if this is something na you want to see in the future, please let me know by commenting down below. Okay, so ito na ang kinalabasan ng ating date night look. Pagpasensya nyo yung dumaang tricycle. Dito kasi sa labas ng video. Ayan. So, this is our date night look inspired by Kathleenlights. Sana nagustuhan nyo guys. Pinag-reportan ko talaga ito ng bonggang-bongga kahit di ako masyadong marunong mag-makeup. Usually, very simple lang yung ginagawa ko. Ito medyo glam ng onte. And, I hope you like this video. Please, don't forget to like and subscribe to my channel. Kwentuhan nyo ako, comment down below. Thanks again. Bye! See you next time.